como vamos reducidos en tiempo, vamos a irnos directamente al tercer bloque, que ya sería el bloque de participación por grupos de diferentes países. En este caso vamos a empezar por el bloque de América del Norte, con el país, con México, representado por Transcomplexa. Y bueno, damos la palabra a la Julieta, a la profesora Julieta Haidar para que introduzca rápidamente y seguimos con el doctor Óscar Ochoa. Adelante, doctora Julieta. Eh, si seguimos aquí, creo que está muy bien la celebración, muy completa, muy amplia, muy dialógica, y eso es importante. Muy dialógica, y nos entendemos muy bien y muy bonito. Transcomplexa surge justamente después de mucho trabajo dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, surge esa asociación transcomplexa que es Transdisciplinariedad y Complejidad, que estamos na Escola Nacional de Antropologia e História, e essa associação implica uma relação interinstitucional, interinstitucional a nível nacional, com vários puentes, tanto a nível de México como a nível com os puentes com a América Latina, com África e com Ásia. Además, uno de los ejes importantes, como estamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uno de los ejes importantes es justamente visibilizar las culturas ancestrales de los varios continentes, como habíamos dicho, visibilizar a partir de las 6 epistemologías las culturas ancestrales de África, de Asia y de América. Y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia tenemos essa função, esse objetivo em várias carreiras, em várias investigações, em vários processos de investigação. Aqui também vai estar na mesa o diretor da Escola Nacional de Antropologia e História, o antropólogo Víctor Acunha, pero parece que teve problemas técnicos de participação e não pudo estar, pero ele vai estar. Então, se desculpa porque teve alguns problemas técnicos. Y sin más, paso la palabra al doctor Óscar Ochoa. Muchas gracias, doctora Julieta. Buenas tardes en Europa, buenos días acá en América, buenas noches en algunas otras partes del mundo. Pues voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se alcanza a ver o no. Todo Se ve bien. bien, Oscar. Pequeña participación, sí se ve, ¿verdad? Sí. Gracias. Esta pequeña participación responde a las preguntas 5 y 6 que se formularon en la convocatoria y pues se llama la armonía más allá de la estética. Las preguntas dicen ¿qué métodos se pueden utilizar para llevar las propuestas de la transdisciplinariedad a las prácticas para la solución de problemas derivados del antropoceno? Y la 6, ¿de qué modo se puede utilizar la transculturalidad como herramienta que permita detener o corregir procesos destructivos que acompañan el antropoceno? Bueno, la primera parte para mí implicaría desmontar ideológica y políticamente el término de antropoceno. Uno de los métodos de la transdisciplinariedad para solucionar algunos de los problemas derivados del antropoceno sería de construir este concepto para identificar otros modos de producción más armónicos con la tierra, como los pueblos ancestrales, campesinos, pescadores, artesanos y otros que poseen cosmovisiones distintas a la modernidad capitalista. Y llegando a este punto, tal vez valga la pena ubicar un capitaloceno, es decir, más que un antropoceno. Uno de los conceptos importantes es el de comunalidad, encontrada desde los pueblos ancestrales, rescatadas por Descola y Parsons, que establecen modos de intercambio generalizado con la naturaleza, reconociéndola como la madre, como la generadora de todo cuanto nos sostiene. Y en ese sentido podríamos entender que esta armonía podría trascender más allá de lo estético, yendo a lo ético y a lo lógico. Derivado de lo anterior es que la armonía
se aprecia en las producciones ancestrales, como en la sección áurea, en la secuencia de Fibonacci, como expresión estética de una ética y una lógica arraigadas en y con la tierra, como lo evidencia Doxy. Doxy empieza a hacer estudios y encuentra que la proporción áurea no solamente se encuentra entre las arquitecturas griegas, sino también en la base, dividiéndola por la altura de la pirámide de Giza en Egipto, o en otras producciones arquitectónicas como en los pueblos mesoamericanos, incluso también entre el diámetro del círculo interior y el exterior en las esculturas paleolíticas o neolíticas, perdón, de Stonehenge, así como en otras producciones artesanales. En este sentido, la armonía entonces no sería solo estética, sino un todo, lógico, ético y estético, con los otros y con el entorno. Occidente generó una división entre cultura y naturaleza, división que nos ha costado mucho como humanidad. Después de la economía de la tierra, las economías de los pueblos, que son los que mantienen el equilibrio ecológico, como lo señala Vandana Shiva, es sostenido mayoritariamente por mujeres, es decir, estas economías que tienen que ver directamente con la producción que da la tierra, ¿no? Los entornos y nichos ecológicos que son aprovechados por estos pueblos que mantienen cierto equilibrio entre su modo de producción, su modo de subsistencia y su entorno ecológico. En este intercambio, la naturaleza y la tierra son vistas entonces como la madre, la gran dadora con la que siempre estaremos en deuda. Por ello, las ofrendas y los dones siempre son simbólicos en proporción con esto que ella nos da, ¿no? En este sentido, la reciprocidad es generalizada. Pero más aún, los modelos de subsistencia de estos pueblos mantienen sus límites con respecto de la naturaleza y con los de otras especies, a las cuales incluso en algunos pueblos también son consideradas estas especies, estas comunidades de otras especies como pueblos. Los indígenas norteamericanos llaman a los pueblos el pueblo oso o el pueblo de los lobos, es decir, son vistos como personas. La transculturalidad puede potencializar entonces las cosmovisiones otras para reconstruir nuestro quehacer en el mundo y recordarnos que somos más que trabajadores o consumidores, sino que hay tareas importantes que los caminos artísticos, científicos y culturales de la transdisciplinariedad nos ayudarán a desentrañar. En un sentido amplio, la transdisciplinariedad a los primeros que debiera servir es a nosotros mismos, desde nuestras cosmovisiones y hasta nuestros quehaceres como humanidad. En este sentido, apelaríamos a una ecología y a una economía política que va más allá de la relación entre los seres humanos, sino con el entorno, es decir, a una cosmopolítica que tiene que ver con los intercambios que estamos estableciendo con la madre tierra. Sería, en términos generales, esta mi participación y les agradezco mucho su atención y bueno, pues aquí quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, sí, continuemos con el programa. Bueno, en este caso vamos a continuar con la presentación de Mirella Tarmure y Leonardo Costa. Hello to everybody. I'm Mariana Thiriot from Canada. I have a postdoc in Laval in philosophy, science, and new technology. I'm painter, yogi, and poet. I'm very honored to present Canada with my colleague Dr. Mirella Tamur-Badin and the engineer Leonardo Costa. For this occasion, I prepared a small poem. Be careful, be careful. Let's keep ourselves confined between our barbed wires of fears, our sophisticated and multiple masks, one for every occasion, every parade, every victory, every defeat, our reverence for ignominy, our aversion to candor, our aversion to risk, and our hatred of improvisation. Let's be cautious, let's be cautious. Let's continue to venerate
protocol, building walls, breaking bridges. Bridges lead us to the dense forest, unknown but threatening. A wind will blow in our faces that will drop our masks off. Be careful, run away. There's nothing to see there in that forest. But what if we discovered that there's no one behind the mask, or a parrot, a monk, a computer? What if, in order for the fire to light up in our eyes, we had to get a little lost? Oh, if we got lost, let's not even think about it. Fortunately, we have a GPS. But where is the true north of our compass? The one that places us here, in the heart of the village, and yet which takes us everywhere and at all times. What if it is in a kiss that leads us beyond death, that flavor of the earth after the rain? What if it's a journey beyond all names, all phrases, all lighthouse, all harbors, in the shadows, in a surprised silence that takes over the village, freeze it or shake it, in the flash that lasts and knows the north? And if this kiss finally abolished slavery and freed us from our kneeling identity towards that other life, beyond life and death, upright on our sick bed, on that indescribable threshold where the great forests are born. Thank you very much. And so let's listen to our friends, Dr. Mirella Tamura-Vadin and engineer Leonardo. Alors, je suis MIRELLA VADEAN, je suis professeure associée à l'Université de l'Ontario français, une toute nouvelle université canadienne créée à Toronto, en Ontario, qui se démarque par son approche pédagogique transdisciplinaire et expérientielle. J'y ai contribué à la co-création des cours spécifiques sur la transdisciplinarité, cours que j'enseigne ou je co-enseigne à présent. Depuis mes études doctorales interdisciplinaires accomplies en sciences humaines et arts en 2011 à Montréal, je m'intéresse sans cesse aux différentes approches d'interaction et de réarrangement du savoir, ce qui m'a permis d'orienter ma recherche vers l'approfondissement du paradigme de la complexité à partir des sciences humaines. J'explore l'épistémologie intégrative du sujet, être humain dans la connaissance, qui est une des caractéristiques fondamentales de la transdisciplinarité. Ma recherche actuelle vise l'apport des outils de la transdisciplinarité au développement de l'intelligence humaine en contexte de l'intelligence artificielle. La toute nouvelle université de l'Ontario français, que je nommerai dorénavant dans cette communication UOF, avec un profil de sciences humaines et sociales, a accueilli sa première cohorte d'étudiants et d'étudiantes en 2021. Son programme novateur, non traditionnel, se distingue avant tout par le décloisonnement des disciplines et leur réarrangement dans un nouveau cadre de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre et, j'ajouterai, de savoir-devenir. À l'UOF, la transdisciplinarité est à la fois objet d'étude et construction curriculaire pour mieux répondre aux enjeux complexes du monde contemporain. Alors, l'UOF est une institution qui ne s'articule pas autour des structures bien connues universitaires, départements, facultés, écoles, centres, mais bien autour des pôles d'études et de recherche où les disciplines se veulent décloisonner afin de pouvoir envisager des enjeux clés qui apparaissent dans la réalité socio-économique et culturelle. En plus de proposer 6 tels pôles, pluralité humaine, économie, innovation sociale, administration d'affaires, santé mentale, culture numérique, environnement urbain, l'UOF insère dans son curriculum un bloc de 3 cours sur l'approche transdisciplinaire en soi. Conçu de manière évolutive autant au niveau du contenu qu'au niveau des compétences spécifiques développées de la première à la deuxième à la troisième année, ces cours de tronc commun sont obligatoires pour tous les étudiants et toutes les étudiantes issus de tous les pôles. C'est le modèle du tiers-lieu,
ce concept fourni par la sociologie qui a retenu notre attention pour ces cours qui deviennent ainsi un espace-temps physique ou numérique où, à l'aide d'une équipe de professeurs, parce que ces cours sont co-enseignés souvent, à l'aide d'une équipe de professeurs, est activé un processus de pensée complexe qui permet aux étudiants venus d'horizons différents d'interagir, de chercher un langage commun, de cheminer ensemble vers des solutions complexes à l'aide des outils de la transdisciplinarité. Voici donc ces cours. En première année, le cours d'introduction à la transdisciplinarité se penche sur l'étude des fondements et des concepts de la transdisciplinarité. On étudie qu'est-ce que c'est une discipline, pourquoi les disciplines existent-elles, quel est le lien entre le savoir et les disciplines, qu'est-ce que c'est la la transdisciplinarité, pourquoi il faut faire des études transdisciplinaires à l'université et quel est le lien avec l'insertion sur le marché du travail aujourd'hui. Le cours de deuxième année en jeu transdisciplinaire vise l'approfondissement des fondements et des concepts clés de la transdisciplinarité. On se demande comment la transdisciplinarité permet-elle d'aborder les enjeux humains et sociaux actuels. Quelle est la plus-value de la transdisciplinarité par rapport à l'apport individuel des diverses disciplines dans l'étude de ces enjeux? Et le cours de troisième année, recherche et intervention transdisciplinaire, montre quelle est la différence entre une recherche disciplinaire et l'une transdisciplinaire et comment les recherches et les interventions transdisciplinaires se ressemblent ou diffèrent d'une langue et d'une culture à l'autre. Alors, ces cours mettent en place l'apprentissage de la transdisciplinarité vu comme voie de pensée complexe à travers l'école française nicoleskienne, comme résolution des problèmes en tant que pan entre université et société comme école suisse de Zurich, ou comme savoir issu hors du monde universitaire, tradition autochtone ou autre, qui est de plus en plus considéré sur le terrain disciplinaire. Nous travaillons avec les étudiants le concept de pensée complexe, celui de niveau de réalité disciplinaire, la logique du tiers inclus, le mode 2 de production de savoir par la contextualisation des problèmes et la production de connaissances socialement solides, ou la science post-normale qui souligne la fonction publique de toute recherche ou intervention transdisciplinaire. On propose encore aux étudiants des structures et programmes fondés sur des modèles du siècle dernier. Or, nous savons que l'avenir dépend de l'éducation. Et nous assistons à présent à un grand écart entre ce que l'on enseigne et comment on enseigne, et entre ce que les étudiants aimeraient et attendent et voudraient mettre en pratique. Dans ces cours de transdisciplinarité, nous tenons compte de cette réalité et nous favorisons le développement d'une compétence spécifique à la transdisciplinarité, relier les savoirs et les savoir-faire selon une logique de non-séparabilité, de non-contradiction entre les disciplines et les professions de sciences humaines et sociales, et 3 compétences génériques ou transversales, communiquer efficacement dans une équipe transdisciplinaire, prendre des décisions éclairées dans un groupe transdisciplinaire en s'engageant envers soi-même, envers les autres, à travers une écoute active et une attitude de consensus, collaborer en équipe transdisciplinaire en adoptant une variété de rôles. Et toutes ces compétences sont alimentées par la charte de la transdisciplinarité. En conclusion, pourquoi c'est important? Tout ce que les étudiants pratiquent sur le terrain de la transdisciplinarité à l'université est transférable sur le marché du travail. Et ce marché du travail, il est de plus en plus fondé aujourd'hui sur la transsectorialité. Comme le disaient bien Nicolescu et Morin, entre autres, dans ce monde en perpétuelle mutation, les connaissances deviennent rapidement périssables. Les monospécialisations disciplinaires deviennent insuffisantes. Des métiers disparaissent rapidement de nos jours, notamment avec la croissance de l'intelligence artificielle. Il ne suffit donc plus d'offrir un hyper-perfectionnement théorique ou pratique dans une seule discipline, il faut aussi offrir le savoir et le savoir-faire du lien. On a souvent dit que nous vivons le siècle du lien. Or, c'est par cela que les étudiants et les étudiantes se démarqueront sur le marché du travail par leur habilité de tisser des liens entre les différentes spécialisations grâce à une habitude de pensée transdisciplinaire. Je souligne, grâce à une habitude de pensée transdisciplinaire pratiquée en situation authentique pendant leurs études,
qui reflètent la vraie vie et les préparent efficacement pour celle-ci. Et les cours de transdisciplinarité à l'UOF sont créés dans cette perspective. Finalement, il convient de mentionner que le développement de chacune des compétences énoncées est mis sous le signe des 3 valeurs de la charte: rigueur, ouverture et tolérance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite, si vous voulez apprendre plus ou échanger à ce sujet, de m'écrire à cette adresse. Maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Leonardo qui va continuer avec sa présentation. Leonardo, please share your screen. Thank you, Mirella. I will present now my part. Can you see the screen, Mirella? Yes. So my part will be transdisciplinary management and leadership. I will start with a new reading on the Delors report at UNESCO. That was a 1996 test that talks about 4 types of learning: learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. In my theory, I have a new reading connecting to those 4 elements in transdisciplinarity in this way: learning to know connected to rationality and rational intelligence, learning to do as empirical intelligence because of the empirical way. Those 2, knowing and doing, involve hard skills, rational and empirical intelligence. And the second part, learning to live, instead of learning to live together, as Delors says, because I guess that it's related to emotional intelligence, and emotional intelligence is much more than living together. It's also about controlling ourselves, living, learning to know how to live with ourselves. And the last one would be learning to be related to meaningfulness or intuitive intelligence in my taxonomy. So those 2, learn to be and learn to be, would form the soft skills related to emotional and intuitive intelligence. So here is a sum up what I have discovered. Besides those 4 elements, I have a new one that I call a 5th one, or a transdisciplinary one: learning to learn. That would join all the 4. And so that would be my new reading on the Delors report. The 5th element of learning to learn as a transdisciplinary element, and instead of learning to live together, learning to live, simply because it involves also self-control and self-reflection. This will be the first part. The second one, I'll talk about TD seen through the 4 epistemic ways and 4 types of intelligence. What are the 4 epistemic ways that form transdisciplinarity, or the 4 disciplines: philosophy, tradition, art, and technoscience? How can we relate this to understand transdisciplinarity? We can separate in 2 groups: culture as philosophy, tradition, and art. And here we have symbology as a rising sun, or the rising culture as philosophy, tradition, and art, in dialogue with the technoscience being constructed in the symbology of the crane, as we have shown in our last book, Ajur's book. And this means the dialogue between technology and science. On the other side, culture can be seen also as soft skill, as already seen in the slide before, as intuitive intelligence together with emotional intelligence. Intuitive intelligence abstract, and emotional intelligence subjective. On the other hand, in a dialogue, the hard skills related to technoscience that are formed by rational intelligence, the objective one, and empirical intelligence, the concrete one. So that would be the connections between types of intelligence and epistemic ways in transdisciplinarity. We have now the problem-solving process through our theory that involves those 4 elements, especially the 4 types of intelligence. Here again, we see soft skills in dialogue with hard skills as technical abilities in dialogue with human abilities. Soft skills are related to intuitive and emotional intelligence. Also, soft skills can be seen as
the synthetic method for problem solving, or in analytical psychology as synchronicity paradigm. The meaning prevails, like in Oriental philosophy, the integration. This is where the ideas come from, and the ideas are in process of problem solving tested by the analytical method. How? Analytical method involves the technical, empirical, and rational hard skills, and then the idea is tested through questions, and then the ideas goes again in interactive dialogue and complementarity process until the best solution is found in this cycle. The analytical method also involves causality. The cause and effect prevails, different from the previous ideas where meaning prevails. That's the Western philosophy fragmentation, the main philosophical Western way. But one complements the other. So we can see in the analytical Western way two different methods. The inductive, as an example from the Romans that they developed engineering and law, as everybody knows, but they were very empirical. But when they needed mathematics, for example, that it's a deductive way of seeing the world, they always looked for the Greeks that were good in math and philosophy. So that's an old way of seeing the complementarity between inductive method and deductive method. And then we can see again that 4 types of intelligence now related to the troubleshooting requirements, how we solve problems. First, we need to see if the idea has meaningfulness. Second, if this idea is reasonable, if it is acceptable. Then we see if the idea is viable in terms of feasibility. And then, at last, the rationality is applied in terms of simplicity. You find the simplest way to map the solution. And this is very old, this principle of simplicity as a problem-solving attribute. You can see Leonardo da Vinci said that simplicity is the ultimate sophistication. Newton said that nature is fond of simplicity. And Albert Einstein said in the beginning of the 20th century, as a physicist, everything should be made as simple as possible, but no simpler. So that would be the final way of solving the problem in the simplest way, considering the complexity of the variables. Another way involving in empirical is effectiveness, that is different from mere efficiency of economical and bureaucratic aspects. Effectiveness involves doing the right thing, not only doing things right. Sustainability in terms of reasonableness, because sustainability is not simply environmental, material, or biological sustainability. It is, or social, as we see in ESG patterns. It's, especially in my opinion, the psychological sustainability in personal and collective levels of the organizations. Few people talk about it. So last, the dialectical process, that's the origin of everything, again, going back to the synthetic method when the ideas emerge. So we'll see this in another perspective as types of logic for problem solving. Here again, the ideas as mythology, symbols, imagination, dreams. Ideas may come from mythology, symbols, even the dreams, as we see in history, the Kekulé, the biochemist, German biochemist that found the benzene hexagonal formula through a dream when he saw a snake biting its own tail. And then he discovered by the logic the formula of the benzene. And here we have a dialogue of the symbols, the ideas, with the types of logic, how we see in our theory the logic. Through 3 types according to the complexity of sophistication of the problem to be solved. The first one is the Aristotelian binary logic, right and wrong, 0, 1, true or false. That's the mechanistic way when the variables look like machines. It's the simplest way of problem solving. Cause and effect, simple cause and effect. The second level is when the variables behave like living systems or self-regulated systems, systemic systems.
Then the cause, in fact, turns in feedback. And the last one, the most complex, is the transdisciplinary way of the human phenomenon. Then we need to apply the included third logic that is very close to Plato's dialectics, because it's non-binary. You have two dialogue, two opposite ways until you find a solution. And then concretely, you can see binary logical in managerial terms to accept or reject a project. When you look at the project, you must say yes or no, you go on or not. Feedback logic in managerial terms, adjustment based on feedback, cyclical interacting, the continuous improvement of the PDCA cycle, that is plan, do, check, and act, plan again, and then it goes on always in an improving way. And the last one, the most sophisticated, include the third logic, is beyond opposition, allowing new and integrated solutions to emerge through dialectics, listening to all actors or stakeholders involved. And then we can go to the new reading of the TD Charter. It's Article 2. The Article 2 talks about the existence of different levels of reality governed by different types of logic. We have already talked about how we see the types of logic. The Article 2 doesn't mention, but we see those three, as already mentioned, included third, feedback, and binary. About the different levels of reality, that's how we see it. First, we'll talk about Jung's analytical psychology analogy of the consciousness as a headlight. Like your car headlight that focus on a point of the things that you are looking at. The others remain in the shadow. This is for the human brain also. Levels of reality can be seen in analytical psychology through the shadow concept as conscious, unconscious complementarity. How? Shadow is what our consciousness does not perceive, consciously does not perceive, consciously unknown, and the unconsciously part of what is emotionally rejected or repressed. That's the unconscious part. Sometimes you don't accept something even if rationally you understand. And this is can be seen also through the Myers-Briggs type of indicator, through 16 psychological types. That's very close to Jungian psychology. It's a sophistication of the Jungian typology at the second part of the 20th century. So we have 16 psychological types with dominant functions that illuminate the objects like the headlight according to their characteristics, and the weaker functions remain in the shadow like the headlight. And we have another way of seeing it through tradition, not only psychology. The Indian tradition allegory of the blind man and the elephant. How is that? This allegory is about the blind men that were taken to an elephant to touch the elephant and describe what they saw. The first one touched the ear and said, it's a fan. The second one touched the ivory tusk and said, it's a spear. The other, the trunk of the elephant, and said, for him it's a snake. The other, the leg of the elephant, he thought it was like a tree trunk, and she said, it's a tree. And the other, the lateral part of the skin of the elephant, in a vertical way, in a plane, it looks like a wall. And the last one, the tail of the elephant, he thought it was a rope. So this is the lesson that for levels of reality, there is no absolute truth. There are different levels of reality depending on the psychological type, depending on our headlights, the way we see the world, our culture, and this is my idea of levels of reality. And last, the focus of this presentation, that is TD mediation and leadership. I have developed 4 disciplines connected to public administration that can also be related to any type of organization. How can you see that? In 4 groups: technoscience as engineering, business administration, economics, natural science like medicine, biology, environmental science, etc. The second group with bureaucratic law and legislation. The third, humanities in psychology and human resource.
The fourth, politics, the art of articulation and dialogue with the civil society. And those four groups interact in interdisciplinary ways this way. First, in each group, we have the risks. For example, the technoscience has the risk of dogmatic scientism, the bureaucratic law and legislation, the risk of self-centered positivism, self-centered in the procedures. And the joining of technoscience and bureaucracy is techno-bureaucracy with the risk of naivety and credulity, because we have the other side of the politicians and the psychologists that can manipulate those who have no experience with dealing with people. So in the second group here, the technoscience of humanities, the management group, with the risk of excessive discretion, of personal decisions not respecting the norms, the compliance, the legislation, etc. This is typical of entrepreneurs that has a vision and want to do the way they want. The other one would be the bureaucracy with politics, forming the partisan ideology with the risk of ideological dogmatism. That's exactly the opposite of dogmatic scientists, but both of them are ideological on opposite side. One with scientists and the other with ideology, right? But at the end, it's the same. It's dogma. And the last one is the risk of manipulation involving the humanities with politics. The communication, advertisement, journalists will have the risk of manipulation, the information as opinion, disguising opinions as if it were facts, for example. And then we have the map of all of these risks: dogmatic scientists, self-centered positivism, risk of naivety, credulity, risk of excessive discretion, ideological dogmatism, and risk of manipulation, depending of what the actors or stakeholders are doing. So that's similar to the levels of reality as I have already showed. The shadows would be the risks, right? And then to finish, the types of leadership. We have at the center the transdisciplinary mediation of the one who see all these four disciplines, and the transdisciplinary leadership of the same person who can see all these types of disciplines, with technical leadership in interaction, intuitive leadership. What's that? Technical leadership is the dialogue between the techno-bureaucrats and the managers in internal environment of an organization, especially public organization. And the intuitive leadership would be the politicians in dialogue with civil society outside the organizations. They are the ones who produce the law, right? And the rules of the countries, the states, and the municipalities. So in this dialogue between technical and intuitive, we have the transdisciplinary leadership. And to close, we have the references of my theory or praxis transdisciplinary management theory with HPTDM. We have one publication in Canada, the best transdisciplinary journal in Canada, the Integral Leadership Review. It was in 2022. I have two books with a jury's academic publishers with a branch in Calgary, Canada. That's why they invited me to speak for Canada. And I have also in the presentation I mentioned the reference, two books from the Atlas publishing from the USA government that involves mediating management and artificial intelligence and human mediation. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Leonardo. Thank you very much for your attention and nos présentations ont représenté donc l'équipe du Canada. Merci, Leonardo. Thank you, Leonardo. Thank you, everyone. Thank you, Mirella.
Agradecemos la participación del equipo de Canadá y